anya na niĩ Miriam wa Karoki tugathoma kiugo kĩa Ngai no rĩrĩ we mwathani niwe ngo yakwa ya kũgitĩra mĩena yothe nowe ũheaga hinya na ũhotani na ũkanjokia hinya ũkahoya Jehova mũmbi wa thĩ na igũrũ twarana na ithuĩ no tũtongorie no tuonekanĩre na ũtũgitĩre na thakame ya mũrũguo Jesũ Kristo ndũgatĩkĩre gũtigwo na thutha kwĩrorera gĩbindi gĩkĩ kĩa Tũrahe Ngai mĩaraho na niĩ Miriam wa Karoki thĩinĩ wa ceceni ya TV ya Riri TV Ngai wa muoyo akũrathime. We mwega mwĩroreri wa Riri TV ndehoka Ngai nĩ akũrathimĩte agagũteithia koretwo wĩ wiki ithatũ cia kwaria ũhoro wa thũ na no nyende wĩthomere kiugo kĩa Ngai ũhoro wa thũ. Tũrathomire tũrona thũ nĩ maita matatũ. Nĩ kũrĩ thũ ya na thĩiniĩ, kwarĩ na thũ ya na nja, na twacionire nĩ cigana. Thiĩ kwa Riri TV kwa Facebook kana YouTube nĩ ũkuona ũhoro wa thũ icio. Na nĩ tũracokire tũrona ũrĩa tũngĩhota kũhota thũ. Na mũthenya nĩ tũra conclude ũhoro wa kũhota thũ kwĩ mũthenya wa Friday. Wa mbere ngĩhoka Ngai nĩ agũteithia mũno. Nĩ wahota gũkũrana na nĩ wahota gũthiĩ ũkĩmenyaga you can live with people who really hate you, who think evil against you. Na ũgaikara nao. Ona family yo yanyu waikara nao with no fear. Ũngĩthoma thĩinĩ wa Bible maita 365 Biblia irakwĩra do not be afraid, I'm with you. Na nĩ Ngai we mwenyewe arakwĩra do not be afraid, I'm with you. No amenya reason. Tondũ aramenya every day you will have to meet a one person who hate you, another person who will think evil against you, another sabotager who want to sabotage you, another person who will think evil and who will try to bring you down, another person who will try to cut you off, another person who will think how they can destroy your future. And Biblia 365 days every morning, do not be afraid, I'm with you. Because bad people, you will meet them no matter how good you are, and bad things you cannot predict what will come next. Ona monafi Biblia aremega ate Ngai ndakareka undu wothe wikike atamerete kwere mwe maundu mekika na Ngai ndamere. So Biblia atwira rugithoma Bible ni ukwira horo wa thu na ni ndiraragia horo wa iguru tondu ni topic nene no tumearie nginya wigue ni wanoga no hau anyita na wethomera kiugo kia Ngai ni ukinyita ni uguteithika. Na tondu twari horo wa thu bara ndinathira my friend. Asha no koru nĩ hĩndĩ ũkwambia kũrũa mbara ĩrĩa original tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta shaitani amenyete kana thũ ĩmenyete nĩ we realize wĩũ. Mbara ĩrĩa nene mũno ya Musa na Farao ĩrambĩrĩirie hĩndĩ ĩrĩa Farao ararealize atĩ mũhonokia ũrĩa ahũra ndakanaciarwo atũrĩte arĩre metha gwake aranjiri kuga arenda kũraga Musa. Jesu arikia guciarwo Herode bare rokire ni tubona tuothe twatuhitũragwo tondu mundu uria arendaga aturete predicted ndagaciarwo ni aciarwo. Ona wetha ici tondu anjia kwĩria rais wĩũ ni hĩndĩ bara ĩthũkaga tondu kwĩ maroho macio mandaga gũaciuma ati we no nginya wĩingĩre uria marenda. So bara ndĩgũthira ũmũthĩ naguo tondu nĩ ndĩramenya bara ndĩgũthira yakwa na yaku. Tuguthoma verse 2 cia Revelation citwĩre ũrĩa tũgwĩka muruwira-ini wa bara. Tukwanjia na Revelation 17 tuigue uria bara igakorwo ihana na uria tungikirwa. Revelation 17 muhari wa 14 irauga atiriri they will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them, for he is the Lord of lords, the King of kings, and those who are with him are called, chosen, and faithful. Iyo ni muhari wa mbere. Bara tondu twari uhoro wa bara. Tutiruga ati bara cia kiroho ni cigũthira. Hapana. They will make war not against you. Ndirakuri hĩndĩ ĩngĩ haha. Samueli Biblia yugaga Samueli erirwo nĩ Ngai hĩndĩ ĩrĩa andũ a Isiraeli mathire makĩmwĩra tutigũkwenda Samueli, tutikwenda gũtongorio nĩ mũnabii. Turenda twambararie muthamaki ta mabũrũri mangĩ maitũ matũrigicĩirie. Samueli athikũria Ngai amũrie Samueli, andũ aya tiwe mararega, nĩ mararega ndĩmatongorie. Thiĩ kwa ũthiĩ he mwanake oroka nĩ ndatũma bunda ciake ciogre mũitĩrĩrie maguta ũmwĩre athiĩ akaine na nabii
arekia kuina na nabii amenye ni muitiririe maguta regetho stiwe cikoragwo cikihura shaitani ni agenjuria ki ni ndi uguo hana haha agikora kenjuria ki no ahurane na kiugo iki ndirakwira to ndangenda uria raizi wewe u ndangenda andu aingi macokerere Ngai so akikorwo akihura arahura ni tondu wa rucio arahura ni tondu wa destiny thiini wakwa arahura ni tondu kihiko giaku arahura tondu kihiko kiu wahikio ni the right person ni mukagia na thayo na ni mukagia no ndugateithia andu aingi shaitani ti biashara araku arahura biashara yo to ni arona ngigeria kwenderea ni arona ni ukandeka andu aingi na andu aingi ni magateithika mona gia kuria na gia kunyua ni tondu wa wira ucio shaitani tu arahucia araku arahura njata icio citikane ukiririe na nikio Biblia atwira they will make war against the Son of God. They are not making war against us, they are making war against the Son of God. Na no mende ora tungicoka na thutha uria andu mangikua prematurely uria andu mangisafa uria tungirira uria tungiona uru tondu ndarahurana nawe arahurana na uria angigukiria na uria angienda wone uru na uria angienda unyamarike na uria angiona ugite ihinda weru-ini ndukanakinya destiny ni yaku nigetha onoge. Otherwise ndirendehagwo ni kindu kingi ndirehagwo nigetha onoge weru-ini onoge give up. Shaitani agikura ndurakua agucokagia weru-ini angiona ndurahota guthie na mbere agutungagia mathina-ini maingi arekageria jeshi yake nene muno toria Farao areketie jeshi ria nene muno nigetha cokie ciana cia Isiraeli Misiri. Koguo shaitani enda undu agigucokia thutha uture we thutha ndukanakinye kuria Ngai endaga uture we ngombo tho ici royo cigoikaragira tondu cienda uture hau makwa wandikitwo ndukanageria kwandikana gitigerio wingi marahura. They are fighting your tomorrow and they are fighting Jesus. They will make war against the Lamb. They are not fighting me, they are fighting Jesus himself. Shaitani ekora akinjuria kinie arahura uria wi thiini wakwa na nikio Farao arauga atiri uria wi thiini wakwa ni munene gukirora thamaka na nja niki gigituma andu mena maundu mao matige maundu mao makwaririre niki gigituma andu matige gufocus na maisha mao mafocus nawe nginya uria megukuhingica wikire kihiko kiuru niki gigituma andu mage gubanga maisha mao marare magigubangira niki gigituma andu matengere mbere yaku magikuhingagira mirango magigutunya kiria Ngai arenda tiwe marahura rucio rwaku. The Bible says they will make war against the Lamb, but he will overcome because he is the King of Kings and he is the Lord of Lords, and him are chosen faithful. They are chosen and they are chosen, they are called metetwo na magathurwo na nihokeku. Acio ni metetwo na ni mathuretwo na nihokeku. So for Jesus to fight for you nigetha Jesu akurwerera na maroho macio na thamaki nduma nigetha amacommand matigane nawe toria ara commandire Lazaro aramura shaitani ohoro uyu. Lazaro arohetwo moko na akohwo maguru na ni mukuo. Ni urona mundu ohetwo moko na mukuo na ni mukuo na agekirwo matama magikuo na ni mukuo already. Jesu arathanire Lazaro ni ohorwo na Lazaro moko make ni marekererio na ni arutwo tama icio cia gikuo nigetha Jesu akurwerere. You have to be called kwa muhonoku na ni wetigirite Ngai na ni uthia na njira cio thingu wakere umenya we chosen. You are the son and daughter of God. Ndure mundu wa kawaida oguo. Wagatatu, you have to be faithful. Okoro we mwihokeku. Na Biblia kona even if we are unfaithful, Jesus will still be faithful. Twena ando very unfaithful. Kwena ando nie ndenda irathimo cia Ngai na ndihokete Ngai. Ni ndenda Ngai andwerere na nie ndie mwihokete. I'm not faithful to God. For God Jesus to fight for you, hena principle ithatu. You should be called. We mwete no gitikira mwito. Aiko wetirwo wira wa Asha, wira ucio rutagira Ngai. Mutumia wetetwo urere twana. Biblia kwira ndukarere ciana oguo. Urere ciana mutumia akaheo muoyo ni guciara na kurera ciana na njira ya uthingu. Tie guciara tu tondu kila mundu no aciare. Ni guciara na kurera ciana na njira ya uthingu.
Biblia yakwira muthuri uyu tweka gituge barabara, gituge itura, gituge wira-ini, gituge gwaku mucii, ugakorwo wira waku ni go protect na kunyitirira. No twina athuri matura online mihahi. Riu ni matigire gutweka ituge, magituika andu a kwamburana. Ni mwenye na comment, wacoka warora mbica ria commentetwo ni mundu ucio, na ni muthuri mugima, ukarigwo haya, uyu no mundu angika gikota giki. Ona ma politician tuona ngirarugama microphone, agatigaria ciugo cingithukia itura, agarehe hatred. Tondu hindi yothe you as a man, you should think as a man, mwanaume ombirwo ni Ngai. So you are chosen as a man to raise generation, to raise mentor, to raise role model. Andu marangie kwiririria ta Paulo. Timotheo arafuata itoria ifuatete Kristo. Niigana yo mothe mangi gufuata. Niigana mangi fuata. Mauga ngufuata evangelist Miriam toria fuatete Kristo. Niigana mangi ikaraguo meriragiria maisha maku. Niigana mangi ono githiana bara makauga muiretu ucio koragwo etigirite Ngai. Muthuri ucio ni etigirite Ngai. Niigana mothe mangi menya you are chosen. You are called and you are faithful. For Jesus to fight for you. Tondu bara ndena thira ni hindi kwambia. Urabatara gituria maruto iria tureruo tuhoe. You need to be faithful. Beteketie Ngai no thia na njira cio thingu. Maandiko make na kiugo giake kingandikikite ngoro-ini yaku. Mithiire-ini yaku yothe uthio gitigagira Ngai. Ndumakagio ni andu marauga tondu tunuo ni twao. No gutire kanua kange kuruma. Nikio we faithful na ni rugamite na kiugo kia Ngai gigutetere. We mundu muhoi ni ukiraga kuhoya, ukamenya no konde na thiri umuthe kaba ngombe ukira ngatharie na muthuri wene ni tondu gikomba ria makomba Ngai ni amatua gukombithia. Kaba umuthe mathekere tondu na thina ni tondu thina ni umagwo. No umaraya na kuruta mahundo ngiuma hena guilty, hena undu gutura gutuithagia cira, hena mundu gwetereire agakuria mami ni warutire ihu ukenyima muoyo. Kaba gukorwo mwena wa Ngai. You better stand with God than stand with the world. Tondu theno ina thamaki yao na marendo theno ikare kuringana thamaki wao. Bara ndena thira my friend. Mutumia muhoi Ngai bara ti thiru. But you need to surrender all to Jesus. Tondu Jesu ndangihotwo. He is the King of Kings. Niwe wathaga thamaki. Nikironiria giathanira mundu ta Mothibocethi ona akiritaga ngui akauga hana ngui. Akerwo ni oyo na rutaro wake ikarage na muthamaki ariage na akanyua. Ni urathanire kairetu kareta gwa Esther, kairetu gatarare na muteteri karahikio ni muthamaki. Ni urathanire Ruthu, muiretu urahikite na muthuri agakua na akariganira na arahikio ni billionaire. Ni tondu wetagwo Ngai. Gutire mundu ngirateteire Ruthu mbere ya Boazi, no Jesu ni aramuteteire. Na nikio na thura-ini ya Ruthu ugetiarwo Kristo. Nikiona mundu ta Esther arahota kuhonokia rurere rugima na akagarurania mibango ya ngoma na aria mabataire kukua, aria marenda gukuga ni wega gukua magakua wenyewe, aria metwo ni magakua magatura na magatugirio ni Ngai. And you have to be faithful. That calls you for faithfulness. It calls us for faithfulness. And faithfulness means that we fear God. Means that we are walking in the ways of the Lord. Means that we don't fear what man says, but we fear what God says. Ngai niwe mwene thi na angienda kumikuja no amikuje. Ithuĩ twĩtĩaga na indo cia gũkũ thĩ. Biblia kwenda ndũkanetie na indo iria ũrona. Mũndũ mũgĩ ndagetie na ũgĩ wake. Mũndũ mũthaka ndagetie na ũthaka wake. Mũndũ wĩna indo ndagetie na indo ciake. No mũndũ wothe ũĩ Ngai nĩ atĩe. Tondũ mũndũ ũcio no okĩre mũthĩni, Ngai amwĩke connection ĩmwe atuĩke mũtongu. Kaĩ Juthubu araumire kũ? Araumire njera. Hwainĩ gũgĩkiarĩ na mũtumia arĩ na mbete yonene ya prime minister. Na Ngai nĩ amũtũgĩrĩtie na agacoka agatũma riũa rĩare nĩgetha brother ciake ciũke cimuinamirire, because he is God. Na ndũkahenio nĩ maũndũ maya tũrona na maitho atĩ Ngai ndarĩ kuo. God is there. Sometimes Ngai nĩ aroragĩra waganu witũ agatheka. Arora ũrĩa andũ moraganire, arora ũrĩa andũ marutire mahu, arora ũrĩa waici ũingĩhire, arora ũndũ ũrĩa mekire mawaganu nginya magongona-inĩ agatheka. Aririkana twĩ tĩri, angĩoya mĩhũmũ itũ we are nothing. Ona ithuĩ tuonaga Ngai ta atarĩ kuo tondũ wagĩa tũkari twĩrĩ uka kanitha rĩrĩa ũrenda ũroragĩra mũhunjia mathaa. We mũini tondũ wĩna thauti na no gũtangĩinwo thauti yaku ndĩngĩiguĩka ndũngĩina. You need to humble yourself. God can do without me, God can do without you.
But us, we cannot do without God. Tuhana thamaki. Ongeruta thamaki ri maaĩ-inĩ nĩ yathira. Amu itu tũngĩeherio mbere ya Ngai. Ngai angĩeheria tha ciake ũmũthĩ ũyũ. Ĩno tha ndĩngĩrũgama. Tondũ kwĩ andũ matũraga mabangaga ũrĩa makanina thĩ ĩno. Na nĩ tuona marabanga nginya mĩrimũ. Bibilia ga kwĩna red horse ĩrahĩtũkire. Ĩrathondeka nginya mĩrimũ ĩnini andũ arĩa angĩ. We have rulers of this world. Mara magĩbanga ũrĩa mangĩnina thĩ ĩno. Ũrĩa thĩ ĩno ĩngĩrwo third world war, andũ maume gũkũ thĩ moragane na mathire. And they are so bitter. Taunyanaga mbara ĩrĩa ĩkoragwo Israeli we mĩonaga. Ũngĩmenya nĩ andũ marohithagia. Andũ makoya thĩni mathi maroe makamahe macinga nĩgetha maikie mĩcinga manjie gũcogotha Israeli. Because there are people who are greedy in this world. And those people, the only person who can control them, it is Jesus. He is the ruler of the world. Kuma hĩndĩ ĩrĩa akuire mũtharabai-inĩ nĩ oire thamaki. Ũmũthĩ ũnginya shaitani rungu rwa magũrũ ma Jesu. Ona andũ arĩa marero mahĩtũke thĩinĩ wa Revelation. Marahĩtũka tondũ Jesu nĩ arametĩkĩria mahĩtũke. Nĩ aretĩkĩria dragon ihĩtũke. Nĩ aretĩkĩria red horse ihĩtũke. Nĩ aretĩkĩria leopard ihĩtũke. Nĩ aretĩkĩria cheetah ihĩtũke. Nĩ Ngai ũrametĩkĩria. Thiĩ ũthome ibuku rĩa Revelation. We ũratinda ũgĩtwĩtĩra na maũndũ ma technology. Nĩ Ngai ũrareka mahĩtũke ũũgĩ witũ nĩguo gatũnina. Nĩ Ngai ũrarekereria queen of the sea ataware thĩ anyitithanie thĩ na ũmaraya. Na tũnyitithanie na maũndũ ma waganu. Thiĩ ũthome Revelation 17. Maũndũ maya ũrona mekuo ti mageni. Nĩ marĩtio nĩ Johana. Nĩ marĩtio hĩndĩ ũrĩa andũ magakorwo mendete mbeca. Ũmũthĩ andũ mena ũkoroku wa mbeca. Ĩretwo man eater man generation. Andũ maratwarana nginya kaburi marutagĩre queen of the sea masadaka. Ũrĩa andĩkĩtwo thĩinĩ wa Revelation 17. Nĩgetha marĩane matonge na mathereme. Angĩ nĩ kuoha andũ arĩa angĩ na kũkiria njata cia andũ arĩa angĩ. Ũndũ ũyũ wothe nĩ Jesu ũrawĩtĩkĩra ũhĩtũke tondũ nĩ mwandĩke thĩinĩ wa ibuku rĩa Revelation. They will make war against the Son of God. But he will win because he is the King of kings and the Lord of lords. And with him, it is called, chosen and faithful. Arĩa megũtoria mbara ĩno no arĩa metĩtwo nĩ Kristo na magacagũrwo na nĩ ehokeku. Kĩũria nĩ atĩrĩrĩ we njoragĩra we mwĩrori wa Riri TV. We cemanagia Facebook. Tanjira wehokeku waku ũkinyĩte ha. Jesu no arogamia gũtetere. Jesu no arogamia ndetere. Jesu nĩ arona ndĩ mwĩhokeku atĩ hengeretio mathĩna na mathĩna na mathĩna. But I don't give up because he is powerful and he is mighty and superior. Those are the things that we need to ask ourselves. Wewe kena tũgũthoma nĩ Revelation 12 na mũhari wa 11. Nĩ twarĩkia ũhoro wa mbara. Kumania na huwe ũgĩthiĩ ũkĩrũaga tia gũthiĩ kũrũa na mwĩrĩ na thakame. Warĩkia kũhoya surrender all to Jesus. Gũtirĩ mũthamaki nginya acio mahoya mathamakaga kwa ngoma gatagatĩ. Daudi araugire na gĩtara kĩa gwake gĩthondekwo kwa ngoma ndingĩmaka because the presence of God shall be with me. No menya nĩkĩ? Nĩ aramenyaga Jesu thĩinĩ wake. Aratwĩra thĩinĩ wa Psalms 23, even if I walk in the shadow of death, I shall fear no evil because he is alive. How can death and life walk together? Ona ingĩgerera gatagatĩ ga ciĩruru cia ikuũ, we nĩwe muoyo. Na acoka gwa andũ arĩa me nduma-inĩ nĩ monete ũtheri. Na arĩa mabangĩirwo gũkua nĩ monete muoyo. Revelation 11 iratwĩra atĩ 12 verse 11. Iratwĩra ũhoro wa mbara mbaru. Ndakwĩra mbara ndĩgũthira, no nĩ ũrabatara kũmenya mũrũĩre wa mbara. Tũranie kuma ira, warĩkia kwĩyoha mũcibi, wĩkĩre gakogothingu, woe ngo ya wĩtĩkio, ucoke woe sword of the spirit, ucoke ũtuĩke mũhoi. Now you surrender to Jesus. He is the King of kings and the Lord of lords. Na gũtirĩ mbara ahotagwo. Arũaga ciothe na agatũhotanĩra. Biblia atwĩra atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa Revelation 12 verse 11. And they will overcome, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to death. Biblia atwĩra na makahota nĩ tondũ wa thakame. Today we are in generation of blood. Nĩkĩo raigua gwĩ kĩndũ kĩretwo touch. Touch ĩyo nĩ kĩndũ ũrahutia na thakame. Rĩmwe nĩ Mũngai angĩgũteithia ũthiĩ mabũrũri ma nanja, ũkoraga gwĩ kũndũ ũkora mĩrango ya sense mũndũ ĩkahingũka.
Kwe machine ingĩ no ngethi moro nĩ ũkuona machine waikarĩra hau ya kuona nĩ ranjia gũthi na igũrũ tondũ nĩ cira sense thakame ya mũndũ. We are in generation of blood. Thimo nĩ touch. What is touch? Ũratouch na thakame yaku. Kamera nĩ touch. Ũgahunjia ũkaigua TV nĩ touch. Kila kĩndũ nĩ touch tondũ kĩratouchwo na thakame. So if you are in the kingdom of blood, you have to apply the blood. Aĩkorwo thamaki ũyũ nĩ ũthamaki wa bara wa thakame, nĩkĩo ona andũ marakua bara tondũ thakame nĩ cirendekana cirutwo magongona. Nĩgetha ũhote kũhota ũthamaki wa thakame, you need to apply the blood. Na nĩ hatwĩra atĩrĩrĩ, and they overcame him by the blood of the lamb. Thakame ya gatũrũme nĩyo yatũmire mahotane. Aĩkorwo we are in the kingdom of blood, we need to apply the blood. And that is the blood of Jesus. Ũngĩthi kwanyu apply thakame ya Jesu, thũ cia family citingĩgũtoria. Tondũ cia gũclaim na thakame ya family, thakame ĩgakũhota. Ũmũthĩ nĩ tũroya nyamũ ici tũrahũthĩra atumia tũgacite. Andũ angĩ magacioya magacitũmĩra ũru. But when you apply the blood of Jesus, thakame ĩyo ndĩngĩkũhota. Tathikĩria the power of the blood. Abero rĩ, Ngai ndanoka Abero atoragĩtwo. Asha, ona Ngai ndanoreria Kaini Abero nĩgetha atige kũraga Abero. Hĩndĩ ya Kaini aroragire Abero na aramũthika, aramũria nĩ ndĩraigua thakame ĩkĩndĩrĩra. Ũyũ nĩ ũthamaki wa thakame. Kwa ngoma kũrario na thakame, kwa Ngai kũrario na thakame. And if you want to win this battle, apply the blood of the lamb. Ũkĩra rũcinĩ, speak the blood of Jesus. I am waking up, I speak the blood of Jesus. I cover my brain with the blood of Jesus. I cover my family with the blood of Jesus. I cover my marriage with the blood of Jesus. I cover my household with the blood of Jesus. We are in the kingdom of blood. And if Jesus, because he's the King of Kings and he's the Lord of Lords, he can never be against his own blood. So waboekera Jesu. They know other kame. Now we gather kame ya Jesu. And the testimony of their mouth. Maweira matonu watu wao. Tia kuinaga thina. Tido kiuga ndina thina muingi. Ndi thina thina. Paulo arakwira we utari ikaratori. Wewe murwaru uga we muhonu. Wewe na thina uga we mutongu. Because there is power in confession and the testimony of their mouth. How do you speak? Because what you speak, you create it in the spiritual realm and it comes to be fulfilled. Nĩrwamia nĩ kĩrĩ mũndũ mahoya mauna magacokio. Tondũ shaitani na araika kĩrĩa maharũrũkirio rĩ, nĩ mateng'era gũcokia mahoya macio moru. So when you apply the blood of Jesus and then you call upon Jesus, ukamwĩra Jesu nĩ ũĩ, I'm faithful, I'm called, nĩ ũnjĩtĩte, ukauga nĩ wahonokia na nĩ ũrĩ ndongoragia and you are faithful. Jesu nĩ agũka. Ugacoka apply thakame yake. Aririkana ruo rũrĩa aragereire mũtharabai-inĩ nĩ ũndũ wa thakame ĩyo ĩitĩke, agagũtetera. Ugacoka aria maũndũ positive. Ukara mũndũ niĩ ndiramenya Ngai nĩ akũndathima tondũ mothe ndirĩ ta ndeithia na ciringi 100. You are confessing positive things and the testimony of their mouth. Ongo nĩ ũrenda kũhotana mbara ciothe na mbara iria ciũkaga mũtũrĩre-inĩ waku. Abo ige Jesu mbere. Abo korwo we mwite honoka awĩtĩkie Kristo. Wakere utuike mũndũ mwamũre. Be chosen. How do you know? Taiu ici ngiona tũgĩthura mbembe. Nyona tweheragia mbembe iria njũru tũgatiga iria njega. Nĩgetha tũthĩe tũcume mũtu kana tũgathĩa tũkaruga gĩtheri nacio. Tũtiruganagia ciothe. No nginya nayo tuike choose. Na ũthiĩ na njĩra cia Ngai. Ngai akwĩra tiga maũndũ moru tiga. Walk like a father. Because our Father is holy, let us be holy. I go adu matigatharie. Reke magwete kirimo, but abstain until marriage. Na ikondo kuhota ku abstain re. Paulo arakwira thiini wa 1 Corinthians verse 7 about the ohike kana ohikanie. Nigetha mehia macio ma utharia matigakuingire. Aikono nginya uthi ukionaga ri. Biblia kwira kura maitho ra Jesu maitho makwa ni monaga muno. Mahithe rĩu matige kuona waganu monage o mawega. Talk to God. Nĩkotũra wira mthenya wa ira andũ mahoe. Na warĩkia kũhoya rĩ, werwo atĩrĩrĩ, apply the blood. Taici twĩna maũndũ ma tachi, ona thimũ ĩno yakwa nĩ ya tachi.
yaku ni atachi, TV yaku ni atachi, kwena kila kindu ni atachi. We are touching because it is using the blood. We are in the kingdom of blood. Na togo ko ko dorathi wakora ginya kuria guthia gwo kwa ndege ukanyanga gwo tu kanyamũ gathia kuingiria kuria ũrathie, because we are in the kingdom of blood. Apply the blood of Jesus. Otherwise mashaitani maria mefara marenda thakame ni marago claim. But when you have the blood of Jesus, you will win. Na nikiona Musa akirwo ni Ngai murango wothe ni uhakwo thakame nigetha muraika wa gikuo kihituka ndekuingira murango icio. Apply the blood of Jesus. Tutikwehera bururi uyu tutikuma uko tondu ni arogi, tutikwendia broti cio tondu riganitie na arogi, aca tutikumera matikaroge. But when we have the blood of Jesus, orogi ucio wa ore ukaroga nyumba citu. Otoguro na muraika wa gikuo kihituka Egypt aroraga oro ci first born wa Farao na ndanahutia ciana cia Israeli tondu ni arona akwena murango wina thakame. Onawe apply the blood of Jesus ginya wera-ini ucio waku, speak the blood of Jesus. Otambete guthi kuheo ihato cia kuhata ngoma na anointing oil na maguta na cube na ke urutage ngiri. Go use the blood of Jesus. It is free and it is setting people free. Otherwise you'll be manipulated by false prophet. Okugura thafuni, ogure ihato, ogure cube, ogure agake, aga anointing, agathi ogure mae na mashaitani no marekumaga thutha because matiratambura indo icio. I know some of them use those for breaking some curses. But the blood of Jesus is powerful than any point of contact. Nigetha tie guthi kuheana ngiri atongoria anga kihato kia ngiri ya kuhaita shaitani. Anga anointing oil ya kuhata ngoma. Anga uthi waheo anga maguta ma kuhata shaitani. Anga ke. You don't need all those things, my friend. You need your faith and the blood of Jesus. Onongeheo anointing oil. Na utaina wetekio ne wera wa tuhu. But when you apply the blood of Jesus and you have faith and you walk in the faithfulness of God, no demons can stand your way. Matiria hago faga, no me fago ya ode gafaulu. Matiria hago kwareria rana, no rana icio cio stiga kuhota. Matikageria gukugirereria, no limitation icio stiga kuhota, because you are applying the most supernatural powerful blood on this earth. Tiga ici cito cia gutachi uguo, cia hingura mirango. Yona kodo twathia moro gakora moro tukingira uguo ni wahinguka. Ya sense to the kame ya mundu ikahinguka. Ona yo apply the blood of Jesus. It is so powerful. Na nikiona Jesu akihoya mugunda wa Gethsemane, akaimone thigino ya thakame. Akihoya tutikarutwo guku thi, tutigakue prematurely. No guku thi kwina andu aganu, Ngai atugitagire. For God to divinely protect you, apply the blood of Jesus. Talk testimony, speak positive things. Create there things that are not there. Ugawe motogu, ugani ukuhona, ugani ukutherema, ugani ukuthonga mbere. Those are testimony. Because you are in a test. Before you get a testimony, you have to be tested. Na weka maundu macio, ona shaitani we mwenye ndangirugama mbere yaku. Because you have realized who you are. You are a child of God. You are peculiar, you are blessed, na ndungirumika. Tia kuvozwo maundu maingi wathia ukera worogetwo ni una. More andoga ari tungika atia nigatha tugarure orogi ucio. Tia kumaga hau inamete uguo ndimuroge. Mundu akwira we muroge ukamuria riu to ni andogire ri tugwika atia nigatha tumie orogi ni ucio. Tondu gutire murogi ukirite thakame ya Jesu. Bara mwarageririe guthinjo aite thakame ciarie mauru iguru ria ciana cia Israeli. Maita mugwanja mautuko mugwanja no athi kwaria rana Ngai araragia kirathimo tondu hindi ora apply the blood of Jesus andu arathime matingirumeka ona mangirara makomete na nda ona mangikanyanga Bible ona mangigarwania nguo ciao matingitoruma, because we have the blood of Jesus that is above every other blood. Every kaginya generational curses eto ingiragia kuria mababa maitu matangiingira. Eto twaraga kuria andu itu matare matonya, because we are not limited. Thakame iraite kira mutharabaine iranangira limitation ciothe na Jesu ri arauga mothe ni mathira. Even you today, you can have and apply the blood of Jesus. Getakia Ngai ni agukuhotanira. We arahotetwo ni thu. Apply the blood of Jesus. Unanga mathabahu macio mao kana marutaga mburi kana mathenjaga andu kana moraga na accident. Break those altars with the blood of Jesus,
because blood has to speak on above other blood. Nake Jesu arogame ithenya-inĩ rĩa arogi acio na agaga. Even Biblia twĩra kings, he is the Lord of lords and the kings of kings. And the principalities and rulers of this earth, they know Jesus. So put him first, fight for him. Gahoya Ngai nĩ akũninĩra mbara, nĩ wathoma ũndũ mũnene wa thũ, na he ũndũ wa realize. Na thũ cigũkweherera, you will move on. Maũndũ marĩa mararũgama makauga ndũkanathiĩ kũnene nĩ ũgũthiĩ. Only apply the test, the principle. Tuonie woe ha mũcibi wa ũma, gakogo thingu, woe sword of the spirit, woe helmet of the salvation, woe ngoe ya wĩtĩkio, tuĩke mũhoi. Ira nĩ tũronire ũhoro wa apply kiugo kĩa Ngai, naguo mothe nĩ tuona thakame ya Jesu. Ngahoya Ngai akũrathime, Ngai agwĩke wega, gĩa na weekend njega. Tucemanie mũthenya wa Monday, ndũkariganĩrwo nĩ gũthiĩ kanitha-inĩ. Ona warĩkia gũthiĩ kũu, Jesu araugire ũguo nĩguo ndamũtũma mũthiĩ mũhunjie thĩ yothe. Kũu kanitha-inĩ Jesu nĩ ũkũheo kiugo gĩa gũkũria, gĩa gũkuonia njĩra cia ũthingu. God bless you. God be with you. Ngatho cia mwanya producer wakwa Jerry na atongoria Riri TV. Tucemanie mũthenya wa Monday tuone the next topic ĩrĩa tũgũthoma, na Ngai wa muoyo arokũrathima. Be blessed. Have a blessed weekend. Wĩ mwega mwĩroreri wa Riri TV. Nĩ gĩbindi gĩa tũrahe Ngai mĩaraho o kuma Jumatatũ nginya